আমার নাম শেখ আলিউর রহমান. আই এম দ্য চিফ এক্সিকিউটিভ অফ লন্ডন টি এক্সচেঞ্জ. আমরা একটা ইউনিক, what can I say, unique একটা opportunity to present 12 of the rarest teas of the world. So আমাদের এই আপনি যে if you go to New York বা Paris, এগুলো গেলে আপনি দেখবেন যে আসাম, সিলন, দার্জিলিং, all around the world আপনি এটা পাবে. My question is, why not from Bangladesh? Sylhet tea, I think we've got teas in other parts, Chittagong, for example. Why not have আমাদের দেশের চা? And I say আমাদের, আমার জন্ম কিন্তু UK, but I feel, and I feel as a dual citizen almost. So আমার আশা যে, can we do this? And the answer is yes. আমাদের proof is the Golden Bengal tea. এটার জন্য কিন্তু 2.5 years ওয়েটিং লিস্ট. বাংলাদেশের অনেক লোক আছে যে আমাদের ক্রিকেট টিম ইজ আওয়ার গ্রেটেস্ট এক্সপোর্ট, ওদের নিয়ে অনেক লাইক পিপল টক অ্যান্ড দে আর হিউজ অ্যাসেট টু দ্য কান্ট্রি. মাই ভিউ ইজ, ওয়াই নট হ্যাভ টি ডুইং দ্য সেম থিং? দ্যাট ইজ দ্য গোল. আমাদের যে চাটা গোল্ডেন বেঙ্গল, এই চাটা আমরা রানীকে দিব. আমরা ইউকে, she has Jubilee coming up, and what we want to do is make sure she knows this is from Bangladesh and Sylhet. এটা নিয়ে কিন্তু অনেক মিডিয়া অ্যাটেনশন আমরা পাইছি. অনেক লোক বাংলাদেশ, they don't know it well. Sylhet তো they don't have a clue. So we are doing some positive branding, and it's working. But I cannot do this on my own. আমাদের সবাই একসাথে কাজ করতে হবে এটা অ্যাচিভ করার জন্য. ইফ ইউ লুক অ্যাট শ্রীলঙ্কা, ওদের মেইন ইনকাম কিন্তু টি. ইন্ডিয়া, হিউজ প্রপোর্শন অফ দেয়ার ইনকাম ইজ টি. সো দে হ্যাভ এ ভেস্টেড ইন্টারেস্ট. আমাদের কিন্তু এরকম উই নট টার্গেটেড অ্যাজ এ কান্ট্রি. আমাদের গভর্নমেন্টস আছে বাট টি ইজ নট এ বিগ থিং. সো ইফ উই আর গোয়িং টু কম্পিট উইথ দেম, আমাদের ইনভেস্ট করতে হবে. উই হ্যাভ টু ইনভেস্ট ইন মেশিনারি, ইন টেকনোলজি, modern methods of planting. When you have a partner like Bangladesh, Bangladesh has a partner like London Tea Exchange, we can expedite 10 years worth of development in 1 year. That's the plan. Eta amader objective. What we want to do is take tea out, promote it to the world. Jara jane na era ke আমরা we want to make sure they know teas from Bangladesh. At the moment, the most expensive tea at the moment is 1.2 million a kilo. At a pot kintu 6,000 pounds. So it's for certain type of people, and that's what we are trying to do, is promote teas at that level, but at the same time at a consumer level amader task Bangladeshi tea should be affordable as well. আমার নাম হচ্ছে আহবাব হোসেন, স্পিকার অফ টাওয়ার হ্যামলেট কাউন্সিল. আমি 2 বারের নির্বাচিত স্পিকার. আমার টাওয়ার হ্যামলেটসে যদি কুইন আসেন তা আমি রিসিভ করব. প্রোটোকল অনুযায়ী টাওয়ার হ্যামলেটসে আমি হলাম ফার্স্ট সিটিজেন. তো আমার কাজ হচ্ছে আমার টাওয়ার হ্যামলেট কাউন্সিলকে প্রমোট করা. আমি কাউন্সিলকে প্রমোট করার জন্য বাংলাদেশের সাথে কাউন্সিলের একটা নিবিড়বন্ধন সৃষ্টি করার জন্য, সিলেটিদের সাথে একটা নিবন্ধন, বাঙালিদের জন্য একটা নিবিড়বন্ধন সৃষ্টির জন্য ইতিমধ্যে সারা বিশ্বব্যাপী লন্ডন টি এক্সচেঞ্জ একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে. তাদের কাজ হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের টিকে বিশ্বের বুকে প্রমোট করা, পরিচয় করে দেওয়ার জন্য. লন্ডন টি এক্সচেঞ্জে আমার প্রতিনিধি দলের একটা অংশ আজকে এখানে ওনারা আয়োজন করছেন, আমাকে ইনভাইট করেছেন. আমি তো এমনি প্রতিনিধি দলে এসেছি, আমি এখানে এসেছি ওনাদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য, সহযোগিতা করার জন্য. আমরা যারা দেশকে ভালোবাসি আর বাংলাদেশের চাকে বিদেশ ওনারা প্রমোট করতেছে, এইটা ওনাদের জন্য আমরা সবাই সহযোগিতা করা দরকার. বিশেষ করে গোল্ডেন বেঙ্গল, আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, এই নামটা অনুসারে গোল্ডেন বেঙ্গল নাম দেওয়া হয়েছে. যতটুকু শুনেছি লন্ডন গোল্ডেন বেঙ্গল 1 কেজি চায়ের দাম 1.4 মিলিয়ন, 900 কেজি থেকে 1 কেজি চা করা হয়. অত্যন্ত কষ্ট করতেছে ওনারা. অলরেডি 2 টাইম গিনিস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করেছে, 2 টাইম ওয়ার্ল্ড রেকর্ড.
তো আমাদের দেশের চাটাকে, সিলেটের চাকে, বাংলাদেশের চাটাকে বিশ্বব্যাপী যেভাবে পরিচয় করার জন্য ওনারা কাজ করেছেন, আমি ওনাদেরকে তাদের মহৎ উদ্যোগকে ধন্যবাদ জানাই। ওনার সাথে সুইডিশ রয়্যাল ফ্যামিলি, ব্রিটিশ রয়্যাল ফ্যামিলির একটা কানেকশন আছে। অনেক চা বিভিন্ন বিদেশ যাচ্ছে। এই কম্পিটিশন জমানায় আমার মনে হয় মানুষ এই দামের দিকে, মূল্যের দিকে না গিয়ে আসল জিনিসটাকে তারা দেখতেছে। এবং টির যে গুরুত্ব, এই টিটা হচ্ছে 1600, এক্স্যাক্টলি ডেটটা হচ্ছে 1600 কত ইংরেজিতে, কিং সেকেন্ড চার্লস বোধহয় ইংল্যান্ডের রাজা এটা হোল্ড করতেন এই কোম্পানিটারে। বাট এটা একটা ঐতিহ্যবাহী লন্ডন টি একটা নামকরা সংগঠন, ঐতিহ্যবাহী সংগঠন। নোবেল বিজয়ী যারা হবেন তাদের জন্য একটা টির ব্যবস্থা করা হয়েছে। চ্যানেল 24 সহ আরও যে সমস্ত টিভি এসেছে, সাংবাদিক ভাইয়েরা এসেছেন, সবাইকে আমি সাধুবাদ জানাই, শুভেচ্ছা জানাই। এজ এ স্পিকার অফ টাওয়ার হ্যামলেটস, আপনারা সবাই ভালো থাকুন, দেশের জন্য, মানুষের জন্য কাজ করুন, মানবতার জন্য কাজ করুন। Desai, GLA London Assembly Member for City and East London, and I'm delighted to be here in Dhaka as part of a delegation to support the launch of the London Tea Exchange tea tasting, some very rare teas. I think the London Tea Exchange holds the largest collection of rare teas in the world, and especially golden Bangla tea is soon going to be launched to mark the platinum jubilee of the Queen. Right now people are having dinner, but it's been a great evening so far with people exchanging experiences, but also how the tea industry in Bangladesh develops. And today marks a very important milestone in the development of the Bangladesh tea industry and hopefully, the world. My name is Mike Farnan. I am the chairman of London Tea Exchange. By way of background, the industry I come from is not actually the tea industry. I actually involve very heavily in sport. Sheikh Alior introduced me to London Tea Exchange. This wonderful story. It's like a fairy tale of, collection of teas from all around the world, rarest teas in the world. I sat in this tea room one afternoon and he charmed me with this wonderful celebration of tea. And then out of the blue, he asked me, given my background, would I like to be involved as his chairman. Now, coming from someone like Sheikh Alior, he has been involved in politics and is involved in politics, representing London, which is a fantastic city as a city, but to have the oldest tea company at London Tea Exchange was just something completely different, new, and something I found really, really interesting. Well, I think that there's a range. I mean, there is a very, very high end, but then there's a very affordable end. I think the high end is there to create the interest. Realistically, not everybody is going to buy the most expensive teas in the world. Although a lot of the royal houses around the world, the emperor in Japan, they actually buy that expensive tea. But the target market really is the mid market where there is reasonably afforded teas. So that is very much the strategy and part of the strategy. Bangladesh for tea, I do know is one of the great trading countries in the world in tea. And of course, launching his tea here is vitally important. With his own background, being Bangladeshi, his wish was to really come here and introduce the tea to the marketplace. He's been down. Unfortunately, I only arrived in from Oman. I was due to go down to where the tea plantations are, but I'm going to do that next time. I'm over the moon with it. I think it's to be able to. There's one tea I really love, and it'll become very famous. Is the sea blossom tea,
which is something that I really enjoy myself. My wife and I sit every Saturday morning and drink that tea. I'm converted. So from sports to tasting various teas, it's a unique opportunity. লার্জেস্ট কালেকশন অফ টি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ওইগুলো নিয়ে আসছে এখানে। এটার মধ্যে বিভিন্ন চা আছে, অনেক কি বলা যায় লাক্সারি বা অনেক এক্সপেন্সিভ চা আছে যেটা ওরা লঞ্চ করেছে। আমি আসছি সিটি অফ লন্ডন কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে, যে আমরা ব্রিটিশ বিজনেসদেরকে কীভাবে বাংলাদেশি বিজনেস বা বাংলাদেশি অর্গানাইজেশনের সাথে আমরা কীভাবে লিঙ্কটা করে দিতে পারি, যে লিঙ্কটা আমাদের আরও ভালো হওয়া উচিত। সো সিটি অফ লন্ডন কর্পোরেশন থেকে আমি কিছু জিনিসগুলো দেখতেছি বা অপরচুনিটিস খুঁজতেছি যে আমরা কীভাবে এই পার্টনারশিপটা স্ট্রং করতে পারবো। কারণ আমাদের ট্রেডের মধ্যে ওই প্ল্যাটফর্মটা নয়, যেটা থাকা উচিত ছিল একটা স্পেশাল ভেহিকল যে বাংলাদেশ লন্ডনের মধ্যে, ওইটা এখনও তৈরি হয়নি। সো ওইটার জন্য আমি আসতেছি অনেকগুলো ব্রিটিশ বিজনেস যারা বাংলাদেশের মধ্যে একটু ফ্যাসিলিটি পাবে বা একটা বাংলাদেশের জন্য একটা বেনিফিটও আসবে, শুধু ইনভেস্টমেন্ট নয়, অলসো যেটাকে বলে এক্সপিরিয়েন্সেস বা স্কিল সেট ট্রান্সফার করার জন্য। আর বাংলাদেশটাকে যে ভালো ভালো জিনিসগুলো আমরা এক্সপোর্ট করতে পারবো, এগেন ওইটা শুধু স্পেশাল গার্মেন্টস থেকে নয় বা ম্যানুফ্যাকচারিং প্রোডাক্টস, বিভিন্ন এনি আদার কোয়ালিটিস বা কিছু যেটা পাওয়া যায় ওইটাও আমরা চাচ্ছি এক্সপোর্ট করে দিয়ে মেইন স্ট্রিম মার্কেটের মধ্যে এটাকে ওপেন করার জন্য।